drowning my head, I'm losing the mind. And if you could know, yeah, if I could show you, I don't wanna keep on living this life so faceless. Yeah, unknown brain, Marvin Devine, and we back. Can't nobody tell me nothing. Made it through the rain and rain. I turned nothing into something. No more dealing with their assumptions. Cause I do what I gotta do and I know, can't nobody do it like me. All they do is judge me for who I might be. Maybe if they took some time to pick my mind, to see that I'm cooler than lemons and iced tea. All I wanna do is live it up with the homies. Everybody really talking as if they know me. But I guess I gotta face it. I'm so tired of being faceless. I don't wanna keep on wasting life. I'm drowning my head, I'm losing the mind. And if you could know, yeah, if I could show you, I don't wanna keep on living this life so faceless.
sitting at the same old workplace. What's the point of this chase? To just bite our old tail. Wishing that something would change, that we could turn back the page and live like our favorite fairy tales. So a love so free in a world of our fantasies, flying on dragons through sky-high cities. These are childhood dreams, it's how we used to be, when we were kings and queens in our childhood dreams. Oh, 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 our childhood dreams. Our childhood dreams. Feeling. I feel so lightweight when I think back to those days. But then we went our own ways. I'm thinking about what needs to change, that we could turn back the page and live like our favorite fairy tales. So a love so free in a world of our fantasies, digging up treasures and sailing across the sea. These are childhood dreams, it's how we used to be, when we were kings and queens in our childhood dreams. Oh, 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 our childhood dreams. Our childhood dreams. Oh, 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 our childhood dreams. These are childhood dreams. It's how it used to be, when we were kings and queens in our childhood dreams. Fill me out with your smile, while the sunshine brings the light. Fill me out with a flame, I will let
these eyes. You don't know the loneliness hidden inside. You don't know I wanna eat you up alive. Come and get to know me, my type of wild. I'm the kind that spins you and hangs you dry. Well, I'm already on to another side. If you gave me your whole life, I would still have room for more. Cause I've got that appetite. Baby, I never feel whole. You might get me through the night, but it will never be enough. It will never be enough. Cause I'm a black gold for your love. Cause I'm a black gold for your love. Cause it's true. No, no, no. Everything they say about me, I'll suck you. Ну что, приветствую всех с наступлением пятницы. Продолжим наше прохождение Enderal. Надеюсь, еще стрима 2, и скорее всего мы его уже закончим. Так. Хотелось бы уже во что-то новое поиграть. По поводу Discord-канала. Я залез в настройки, мать моя женщина. Сколько же там всего нахуй надо настраивать? Типа, я так понимаю, базово можно создать канал и забить хер на дальнейшие настройки. Но, наверное, это не совсем правильный подход. Мы не ищем легких путей. Вот. Так, что со звуком? Звук. По-моему, вообще никакой разницы. Ну ладно. Так. Ну что. Walk blessed. An outlander. What are you doing in this part of the city? Yes. Yes. Transcribe verse 80 100 times. The sky can rain fire. Not really, no. I mean, of course, now I at least know where it comes from and that, well, that its existence isn't my fault. But still, it's there and I'll have to live with it forever. Nothing can change that. Yes, I've thought about that too. You know, I try to imagine what it would be like, meeting her after all these years. I probably wouldn't even know what to say. But even if she is still alive, she probably thinks I'm dead. I'll have to think about this. I'll tell you once I've come to a conclusion. Tyrus is my father, and he always will be. Delgalar, he had good intentions, but still, he made me into what I am. He put that stone inside my head and gave birth to that creature. Did you get my letter? Ah, yes, I did. Magistrar Yela approved your request. We will take care of it as soon as possible. Your sister will be fine. I'm certain of it. Good. That's good. Thank you. And may his light guide you. And you.
Yeah, I guess he is. I don't know, Sayira. Truth be told, I don't know what to think or feel anymore. Just give me some time to process this. О, я кликнул не туда и, оказывается, без микрофона играл. Ну, ничего страшного. Я ничего полезного не сказал. Давайте сделаем чуть-чуть игру тише, чуть-чуть, чтобы был лучше слышен мой голос. Ну-ка, был лучше слышен мой голос. Раз, два, раз, два, раз, два. С определенным раз ты была мертва, прежде чем твой отец. С определенным раз ты была мертва, прежде чем твой Sayira, отец. please. I know you mean well, but to be honest, I don't want to think about this. When all this, the High Ones, the cycle is over, I'll have Так, plenty ну of и time for pondering. Так, ну и что? Блин, вроде микрофон неплохой, но звук как будто из бочки. Ну ладно. Если дело пойдет, куплю пиздатый микрофон. Есть идея, почему женщина под вуалью так поступила, убила твоего отца и забрала тебя? You're asking the wrong person here. I think you are more familiar with that woman than I am. But judging from what you told me, and what she did to me, more and more I get the impression that she tries to channel the course of history. She influences it through single, relatively mundane interventions, like what she did back in the castle. But this is just guesswork, Sayira. I don't know. Only fragments. Shreds of thoughts, like the memory of flying above the rooftop of this devastated village. But still, throughout all the time we were in that castle, I had this feeling of familiarity. I guess now I know why. Так, ну все. Ты со мной тусоваться будешь, нет? Или ты просто так стоишь? Или вы все вместе со мной полетите? Да, не будет. Ну ладно. Где... черт, ладно, на самом деле вот так было быстрее. Давайте портанемся к этим, к грифонам. Никак не могу запомнить, как они здесь называются. Еще впереди рискин драконов. Ирады. Давай, к Мирадам. И... как туда подняться? Сюда. Massa? Yes? Walk blessed? Sure. Where to? Добростраж. Бабочка, бабочка. Вообще, далеко нам бежать? Встретиться с Юсланом в Старом монастыре. Ага, Старый монастырь. Блять, так мы его уже зачистили. Ну, вернее, мы там все обчистили, но враги там заспаунятся заново. Кстати, он довольно крупный. Странно. Окей. Так. Сейф. А что у нас, кстати, качалось? Риторика — это согласен. Ремесло — согласен. Алхимия. Ну,
То есть, в принципе, мне кажется, я бы и сейчас так прокачал. Так, и что? Сейф. Здесь были злые монахи и скелеты. Вот они. А как он прошел туда, если не секрет, блядь? Твою мать. Да как ты попадаешь? Я нихуя не вижу. Надо съебывать. Просто по той причине, что я не вижу ни хера вообще. Пусть они спустятся оттуда, из этой травы, блядь. Полезненькая такая анимация. Воу. Воу. Так, подождите. Мышка, пожалуйста. Ну-ка, отпусти меня. Отпусти меня, мышка. О, даже, блядь, на этих самых, на привидениях лежат вещи лучше, чем на бомжах, которые дальше расположены. В монахах. Ой, не монахах, а этих. Блядь, короче. Все-таки выводим их отсюда. Давайте вот что. На-ка, иди, блядь, разбирайся. Воу! А, это он взорвался. Ну как я, блядь, промахиваюсь? Нихуя себе. Так, вообще говоря, вот. Сейчас убьет меня. Как этот дебил туда прошел, простите? Здесь только один проход. Почему он их не зачистил? Сейчас все равно убьют. Где ты? Где он? Он сзади? Мать твою, так. Он ожил. Вот почему, что происходит с мышкой, блин? Почему такое деревянное стало это самое управление? Не попади. Ой, блядь, еще один маг, ладно. Что-то как-то не то. Ой, блядь, какой ты... Ой, бежим! Прыгай! Что происходит? Почему показываю... А, вон он.
А, он упал все. Не пиздец. Да мать твою так. Где-то отсюда. Я попал? Есть. Как этот мудень сюда прошел вообще, не зачистив их, я не совсем понимаю. Он просто телепортанулся сюда. Можно мне так же вообще? Так, ну давайте проверим. Сейчас момент истины. Обновилось у них что-нибудь? Нет? Нет, конечно. Все уже забрали. Ладно. Ну ты посмотри на этого, блядь. Стоит наверняка, да? Или он внутри уже? Ой-ой-ой, блядь. А, это наш. Пиздец. Блять. Ладно, короче, мы неправильно сделали, что зашли вообще, выбивая двери. Надо зайти. Что-то как-то не сильно большая разница. Или это потому что мы уже типа нас было видно. Где? Зарожденный. Ты умрешь? Блять, этот чел как-то охерительно опасный. Смотри, что он сделал вообще. Просто пылесосит их. Ебать. Так, это бомжи, да? Что они тут делают вместе, блядь, с привидениями призраков? Чё? А, ну хорошо, допустим. Кто? Кто? Какого Окей. Так. Нахер ты такой жирный? Может, он сам со всеми справится? Так, я надеюсь, что он его добьет. Не знаю, насколько как бы это больно бьется, но однозначно эффектно. Так. Воу! Пью. Tenacious bastard, Sunborn. The descendants of those who had the dubious pleasure of surviving the Sunfire.
Они умеют говорить на нашем языке, а почему Орден ничего с ними не сделает? Кто-нибудь вообще пытался их исцелить? I don't think so. Researching the matter would be quite costly, and who would profit from it? They don't. I'm not an expert on the subject, but as I understand it, the after effects of the sunfire cripple their vocal cords. Well, you'd have to ask the Holy Grand Master about that. But honestly, why would they? To the Order, the Sunborn are just a bunch of disfigured savages inhabiting a ruined patch of land. Согласен. They don't dare go outside the contaminated. As I said, 2 objects. The ether crystal and a special kind of alloy. I'll look for the alloy. You look for the crystal. Agreed? Давай. I don't know exactly, but according to my sources, it's made of a fluorescent blue mineral. And regarding your first question, it's the core element of the Planeswalker. Think of it as a kind of enhancer of one's gaze into the sea of eventualities. Well, the reason so many Arcanists lose their minds is that we as mages constantly perceive other eventualities. Not consciously, but as some kind of background static. The ether crystal strengthens our perception of other eventualities while we wear it. If you were to have it with you permanently, then yes, maybe. I suggest you try his old laboratory first. It should be close to the library, so further down. Come on, let's get started. Just come back here once you've found the crystal. Okay. Так. Мне не нравится, что мы пацанов здесь ковыряем охерительно долго. То есть луку качаться некуда больше. Каких-то более мощных луков я не встречал. Может быть. Мы можем создать что-то более мощное. Но... Типа... Все-таки что-то пропустил, когда пылесосил здесь в прошлый раз. Так, по большей части все пустое, но что-то, да, не заметил. Пошлите в библиотеку. Значит, помню. Сверху кто-то ходит, да. Воу. Блять, ну вот именно ты должен был тут. Вас еще и двое. Ёб твою мать. Что-то вас дохуя, пацаны. Так, ховаемся. Что делать? Ой-ой-ой. Когда травы нет, вы, блядь, не такие борзые, правильно? Опа, у меня малый проснулся. Судя по всему, проснулся так себе. Так, минуту.
Так, ну что? Вроде успокоил ребенка. Давайте полутаем. Что у нас тут, блядь? Ничего. Этих я уже, по-моему, обобрал. Подожди-ка, двоих. Раз. Два. Да, походу двоих. Да. Так, что-то я здесь ни хера подобного, похожего на то, что нам надо, не вижу. Почему туда нельзя пройти? Или вот оно? Погоди. Может, через верх все-таки? Как сюда попасть? Нет. Во. Это оно? So, had any luck? Да, нихуя ты тут оказался. Aye, but it's all shards. The roof came down on it. What? No, that can't be. Show me. Suit yourself. No. No. That's impossible. Apparently it's not. So what about my pay? You'll get it. Так, блять, он случайно не собрался меня точно так же взорвать? Да. На полу где-то валяется. Мне кажется, он со мной то же самое собирается сделать. Кто это, блядь? Кто это был, кто в меня стрелял? Эта хуйня вообще довольно опасная, если она реально показывает будущее, а не просто какие-то рандомные штуки, которые, может, будут, может, не будут. Я так понимаю, она так и делает. Но если это вообще там, типа, далеко, блядь... Ну, вообще, какой толк от нее реально, когда она вообще все возможные варианты показывает? Но пока что такое впечатление, что... Типа, вероятности будущего с текущей точки. Хотя, наверное... А здесь что? Подождите. Покажите. Довольно интересный, кстати, момент. Необходим ключ. Немножко заебатых звуков запишем на стрим. Well, maybe you're just wrong and this goddamn crystal was never in here in the first place. Ever thought of that? It is here. Let's keep looking. All right. We have all the time in the world, don't we? Блин, поэтому я и не взял. Ну, я типа считаю, что чувак стоит за всеми этими убийствами. Ёб твою мать, какой-то будет опасный маг. Он только что так пылесосил. Кого они стреляют?
What the fuck? Падший, ты ебанулся? Заблудший. Чувак, что-то мне не нравится. С F5. Что-то, блядь, как-то... Как дела? There you are. So? Doesn't surprise me. What exactly? Huh. Interesting. I suppose those were glimpses into nearby reality strands. The crystal enhanced your gaze and let you perceive elements of other eventualities in this one. I did. Ah, I see what you're getting at. You're drawing conclusions about my personality because of this, right? It is. Are you aware of the fact that quite often, a tiny event is enough to leave an impression on a person's personality forever? I don't know what the Yuzlan from the other reality went through, but it's likely that he was quite different from me. Or, who knows, perhaps the mercenary wasn't trustworthy. Either way, no need to be afraid of me. Now, may I see the crystal? Lashari? Yes, of course. It must have been a scene from another reality, where she survived the assassination attempt. Or where she never went after the traitor in the first place. And I asked her for help instead of you, which would have been my plan if she weren't... Well, let's not talk about it. That we still haven't caught her killer is driving me insane. Correct. Блять, обожаю такие ответы. Thank you. I do have the alloy, by the way. It's a bit dented, but I should be able to fix it. Huh. Fascinating. A pity we need to disassemble it. Either way, we did what we came here for. I'll take the crystal to Ark and find a safe place to store it. Here, I found this further down. Why don't you take it? It might be useful. I will need a couple of days at least to fully reconstruct the Planeswalker. I started months ago, but the crystal and the alloy were still missing. Meet me in the dust pit in the Undercity 2 days from now. It's some kind of arena, in case you haven't been there before. See you then. Блять, он мне не нравится. В течение 2 дней. Мне кажется, мы закончим игру. Прикол. Баг системы освещения. То есть мы не смотрим туда. Я так понимаю, не то ли, блядь, не рендерится объект, который излучает свет. А, соответственно, блядь, ну вряд ли он выгружается из памяти. Скорее всего, он просто не рендерится. Не знаю. Так, нам здесь вроде уже больше ничего не надо, да?
Окей. Я считаю, что мы прыгаем в арк и все. Нам, собственно, здесь ловить нечего. Hear my words, O path-abiding people of this holy city. To many of you, the situation this city is in might seem dire. Wait, I think I know you. Allow yourselves to be You helped the intimidated. Grandmaster crush those enemies bastards at the Harbor Gate, didn't you? I can't believe that actually happened. This city is safe, as it has always been, and nothing shall penetrate its blessed walls. It will stand as it has stood for a millennia, and with the moons to come, the Neremese cowards shall be driven back into the sea, and their blood will soil the ground they have defiled. Huh? Comes a point, and you just Praise the Lord, praise the holy path, brothers and sisters, now, more than you ever did. Never change. They just sit on their asses and hope things settle themselves. Idiots. Fruits, vegetables, bread fresh from the oven. Treat yourself. Just where did I put it? We all go too easy on this guy. Hungry for arcane secrets? I have books, scrolls, potions, anything for friends of path-abiding magic. Поехали дальше. А что нам делать? Собственно. You're an outlander, aren't you? I can tell. Что же нам делать? У нас нет заданий. Везде ли мы бывали? Ну там не бывали. Я так понимаю, это вот то, что из градиента это внутри горы пройти. Из обводки. Или это имеется в виду за горой просто?
Walk blessed. It's good to see you. Greetings! Is that a joke? Just look around. We have trouble keeping the city people calm with those heretics in front of our gates. Did you see what they did in the harbors? Dozens of innocent people, crucified, bloody monsters. News? Let me think. It's not exactly local, but I've heard a sailor say that the Civil War in Calais is over now. But don't ask me who is in power now. Let's just be glad there's one less civilized country at war. Well, I take it you know of Grand Master Aranthiel's return already. Word has it he spent half an eternity in prison in your country. But let me tell you, that man hasn't lost an inch of his resolve. That's admirable, really. Let me think. Ah yes, this young woman who owns the gallery in the South Quarter looked a little distraught when I last saw her. I think business isn't going so well. Maybe you could try to talk to her, see if there's anything you can do. И это все. Попробуем спросить в таверне. Еще раз, что это? Хижина Парима. Парим. Вау. Внезапно. Yes? Так, надо перезапуститься. Мне кажется, эта штука не уйдет. Malfash's blessings. A little bit of this and that. Why not take a look? Come back anytime. Okay, okay, just leave me alone. Damn bullies. That accent. Yes, of course you'd say that. Hello, handsome. Ahoy. Ahoy. Yes? Может, ты скажешь? News? What kind of question is that? If you know how to wield a weapon and it looks as if you do, go report to the barracks and help with the defense of the city. We need every able-bodied man and woman we can get. always go too easy on this guy. Golden brown loaf of our unrivaled, fresh and tasty bread! You're a foreigner, aren't you? I wish I'd have crossed the Red Sea once. Окей. Чуть не похоже на войну вообще ни разу. Yes? News? What kind of question is that? If you know how to wield a weapon and it looks as if you do, go report to the barracks and help. Sir? Блять, да посмотрите, они живут своей жизнью, вообще похуй на все. Yes? Так, давайте попробуем сохранение и выйти. Потом зайти еще раз в меню. Вначале в меню. Блять, если эта надпись не исчезнет, надо загружаться обратно в монастырь. Блять. О, господи, ну... Ладно, окей, повтор. Вот так. Но я уверен, это Skyrim. Это не исчезнет. Я уверен на 100%.
А нет. Хух! Greetings. Нихуя себе. Внезапно, если честно. Everything was better in the old days. Я уж было думал, блять, а где же там сохранялся последний раз? Что там у нас? Давайте все-таки попробуем найти какой-то квест. Как получается так, что мы не можем квест найти? Fucking sissy. A foreigner, huh? What a surprise. Watch yourself. Давайте, The ладно. streets aren't safe this time. Ну, просто бродить по этим вообще неохота. Но в основном квесты выдавались в городе. Ну, раз так, может это значит то, что мы наконец-таки пройдем хоть какой-то вариант Скайрима. Потому что прошлый Скайрим я так до конца и не прошел. А вообще, пойдемте зайдем в тот самый, в гильдию торговцев. Узнаем вообще, что да как. Там вообще наделали шума. Hear my words, O path-abiding people of this holy city. Monsieur? To many of Чего, блядь? Защитник золотого серпа. Ты одет так же, как и я. Нет. Но какое-то подобие есть. И что? Подождите, он не вернулся? Work. Не понимаю, он просто исчез. Писец. В натуре. Is it important? I don't have time to talk. The City Watch wants all able men and women to take up arms and help the... Move along. Yeah. It's not as if I didn't tell them that already. Hungry? I've got yeah. just what a weary traveler Come needs. to your local shophouse and buy fish. books, Only the scrolls, best potions, and fresh from the Red Sea. Path-abiding magic. Короче, раз такая тема, давайте просто 2 дня поспим. Потому что, ну, я не вижу, чем можно заняться. Странно. Пишет вроде... О, привет. What a beautiful day, isn't it?
What? No interest in my wares? Ah, well. I'm a Felio, new quartermaster of the Golden Sickle, in training, that is. They assigned me the position after the previous quartermaster died unexpectedly. So you'll be doing business with me from here on out. It'll be my pleasure. I wasn't told, and I don't think it matters, does it? I'm here now. So can I interest you in my wares? With pleasure. Нихуя себе. А давайте вообще все заберем. Телепорты нихуя не весят и весьма и весьма... Walk blessed. Честно говоря, сейчас думаешь по поводу этого квеста в гильдии, чё мы решили перейти на сторону этой подруги? Она повела себя как ебанутая, когда пришла сюда. Драться. Have you heard? They say the abode of the aged man has disappeared. Only the Black Guardian knows what that's supposed to mean. Huh? Wait, I think I know you. War on Nerum. War on Kile. You're an Outlander, aren't you? You don't know this. And screws, hats, odds... and did I forget to mention that we are the #1 supplier of the Holy Order in terms of metalware and Starling technology? Until next time. Maybe. Walk blessed. What can I do for you? What, you're asking me? I'm flattered. But let me think. I think one of the former Archmagisters of the Order wrote it. Grandpa always said they were just tales, but who knows? You should go to the library. Maybe they still have a volume of that book there. Quite the question. As well as can be expected under the circumstances, I suppose. Those Nehramese heretics raided and ransacked half of the farm at the farmer's You can say what you will about them. Great saviors they are, I tell you. Let's hope the Order makes short work of them. Come back anytime. Yes? Monsieur? Malphus blessings, monsieur? Are you... Yes, the one the Butcher of Ark wrote himself. I assume the thieves were hoping it contained the forbidden passage about Jael Tannerson's initiation ritual, but as far as I know... Well, long story short, you're treading on dangerous ground here. If it's a story you want, I recommend you get yourself something else to read. You name it, I got it.
Короче, давайте сделаем перерыв. 10 минут.
direct. Oh, maybe I'll leave, baby, but you know I never will. No, so I choke you down just like a pill. You like a get my fill. I'm on my own, broken alone. I feel the rain crashing down all around this empty town. I'm searching for the lost and found, but you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air like a blazing flare. Just stare 'cause the flames will burn us. I thought you were the one for me. That's why I gave you everything. Held you close by the stormy seas. Oh, you meant the world to me. I used to kiss your head when you cried for me. Hold you
Возвращаемся к игре. Походу, меня не было минут 25. Вместо 10 я решил сходить в магазин. Внезапно посреди стрима. Но я что-то прикинул. Сегодня пятница. Вечер. А я без вообще какого-то алкоголя. Непорядок. Поэтому прошу прощения. Так. Ну что? Malphus blessings, monsieur. Are you looking for something to read? Давайте просто поспим. На самом деле, если мы за... Я сомневаюсь, что мы за этот стрим закончим. Хотя можно сделать его длиннее, наверное, и закончить. Все движется к тому, что... Хотя, может быть, после поездки на небо будет еще какой-то квест. Huh? Что не Can I факт. help you? Huh? Can I help you? Не знаю. Я там начал проходить на консоли. Я, правда, не стримлю, я для себя играю. Dead Island. Понемножку. Я много чего начинаю и сразу же забрасываю. То есть, если я не вижу, что я буду стримить, я не вижу смысла начинать стрим. Вот, но Dead Island вроде как такой прикольный, неплох. С учетом того... Подождите, нам не утра надо ждать, нам надо ждать 2 суток. С учетом того... Как это... Производственного ада, в который попал Dead Island. Очень даже неплохо. Так. Пыльная яма. Подождите, смоляная яма? Он говорил пыльной яме. А пыльная яма это где? А. Father just disappeared alongside half of his lambs. Это там, где арена, да? Похоже, я рано радовался Зайкос. Вдруг подключается. My sir. Не успевает нагреться.
Да, блядь. My sir. Может, надо еще пару дней подождать. There you are. Very well. Nice place, isn't it? While the Neramis are in front of our gates, the people down here are bashing each other's heads in, and the crowd is cheering them on. Не будь таким надменным. У тебя что, какие-то этические проблемы с боями на арене, пацифист? As you command. Be that as it may, I finished reconstructing the Planeswalker. It was expensive and arduous, but the result turned out better than expected. Хорошо, где он? In a safe place. Come along. You live and learn. Just remember your training. You can do this. Move along. Do you hear it? Do you hear him talking? Go away! You're scaring it! Что? Блять. Секунду. Так, эта штука меня сбивает. Нам не сюда. Please, I'm so hungry. My sir. Мы можем не заниматься вообще никаким сбором больше. У нас дохуя денег, дохуя ингредиентов. My sir. Please, just leave me be. They come creeping from every corner down here, don't they? Either way, here it is. The Planeswalker. Your knowledge of geometrical shapes is truly impressive. No, it's more than a cube. You'll see. И эта штуковина может перенести нас в другую реальность. Correct. But in order for it to do that, we need to activate it first. See those 3 crystal fragments worked into the casing? Well observed. Essentially, the Planeswalker creates a distortion in reality. Imagine the following. When you cast a fireball, this fireball is coming from another eventuality, correct? Accelerated heat you conjure right into your fingertips. While you're doing this, there's a brief moment in time where the door between this eventuality and our world stands ajar. Good. The problem is that this rift normally exists for only a split second. And this is where the Planeswalker comes into play. It maintains the rift the moment we create it. Другими словами, нам надо создать заклинание, чтобы создать разлом, и тогда мироходец сможет его поддержать. Yes. I will cast the spell, but I will need to borrow from your strength. You'll see why. Это опасно. No more than any advanced spell. But I have ambrosia with me, so fever shouldn't be a problem. Хорошо, когда In a начнем? moment.
Once the rift is open, we'll only have a limited amount of time, so 3 things in advance. First of all, according to Dalmaric, planeswalking is extremely dangerous. Well, he thinks that an eventuality recognizes irregularities after a certain amount of time and corrects them. In other words, massive arcane fever and a brain hemorrhage. So we'll have very little time over there. Secondly, the further an eventuality is located from our strand, the less time we can stay in it. Realities in which Vin doesn't even exist would correct us the moment we step through the rift. How should I know? One would have to experiment to find that out. And considering what's at stake, I think that's a bad idea. А можно как-то противостоять этому? I doubt it. Trying to counteract an eventuality with ambrosia is probably as helpful as putting a warm compress around your neck after someone has decapitated you. Понятно. Well, let me put it this way. I'd actually prefer to go through the rift by myself, but knowing you, I doubt you'd stay behind. But, and this is important, once we're there, please don't follow me. Look around, explore the area, do whatever you feel like doing. But let me carry out my task in peace. Please. К чему такая секретность? Что такое ты собираешься там делать? It involves a person who was once very important to me. Are you satisfied? Or do I need to pour out my whole heart to you? Блять, вообще давай открой. Good. Then let's waste no more time, shall we? Here, Блять. take this and cast it at my command. Нет, ебло какое-то. Давай полностью, что за нахуй? Какие секреты? Мы тут говорим про какой-то, блядь, разлом между пространствами. Возможно, вселенная схлопнется. Ты ебанулся, объясняй, нахуя мы это делаем. Ты что, Доктора Стрэнджа, блядь, не смотрел? Я, кстати, не смотрел Человека-паука, там где Доктор Стрэндж все поломал. Это был Человек-паук или это был Доктор Стрэндж? Я не уверен. Let's begin. Я друг учит тебя медитировать, блядь. Повысилась на 30. Ёб твою мать, если бы у меня было 70, я бы умер. It worked. By the name of the sun. It worked. It actually worked. Here, the Siras Islands, a few miles from the shore near Al-Rashim. You feel it too, don't you? The fever? It is. It must be the eventuality trying to correct us, just as Dalmaric said it would. In other words, the clock is ticking. One close to our strand, yes. Another version of Vin. Forgive me. Frankly, I had doubts until the very end whether this would really work. Что теперь будем Look делать? for someone. Prophet, thank you. I know I'm not the easiest person to get along with, but give me 10 minutes, will you? Take a look around, do what you will, but be careful. Хорошо, встретимся здесь через 10 минут. You will. А чё, блядь, тут исследовать? Наверное, надо было пойти за ним. Я не знаю, наверное, рассчитывал, что стандартный игрок пойдет за ним. Ну, он, блядь, попросил, сказал, пожалуйста.
7 вещей? Что? Что такое 7 вещей? Эндеральские бабки внутри, блядь, этого другого вообще континента. Что за говно? Пошлите посмотрим, что он делает. Куда он бежал? Сюда. Краб лучше не надо. Крабовые палочки сделаю. О. Блядь, за ним тяжело было не следовать. Прям за поворотом. Просто. Тут, блядь, остров 10 на 10 метров, типа. О чем мы вообще? Что значит, блядь, исследовать остров? Нахер мне обычный песчаный остров исследовать? Можно узнать? Конечно же, я иду, блядь, за тобой. Ты ебанулся. Мне стало скучно. I liked it. What do you think, love? It was magnificent. We'll make a great bard out of you yet. Really? Really. And you know what? Because you did so well, I'll tell you a secret. What is it? It's a secret, so I can only tell you and not Mommy. Come over here and I'll tell you. Hey, that's not fair. Nothing in the world is fair, love. So, Princess, what do you say? Okay. Just a little closer. The secret is... The tickle monster is hungry again! You too. Do you want to know another secret? The little princess is way past her bedtime already, and she knows it. Because I have told her before. Alright, I'm going. Look how she's grown. Time really does fly, doesn't it? No argument there. I'll finish the letter, okay? You go upstairs and get some sleep. You've earned it. Okay. Don't be too long, alright? Don't worry, I won't. Он заслужил поспать. I love you. I love you too, Naya. Пиздец, что это за мир, где надо заслуживать сон. Привет. Опа. Внезапно. Блять, может такие еще здесь? А, ладно. You just had to do it, didn't you? Время на исходит, разве не чувствуешь, лихорадка? Well observed. Yes. Yes, I do. Huh? I'm afraid I've changed my mind. I'm staying. How touching. My daughter and my wife, Naya. The man that world out there made me into. I never wanted to be like him. All I wanted was to live a normal life, like the Juzlan of this world gets to. But that's just the way of things. The world doesn't care what you want. It decides. We endure. Что значит ошибся? Not here. I don't want them to find my body. Yes, I did. Does it matter? They're gone. Dead. What do you mean? You... No. Dalmaric's writings are clear. We die.
and it's over. A peaceful death in a peaceful world. You mean... You're clever. I have to hand it to you. You're really clever. The problem is, however, that you could be right. And I can't afford to take that risk. So... I'm coming with you. But... Give me one more moment, will you? Риторика, блядь. Риторика. Вот это знаешь, это как будто прокачай навык до 100, чтобы в диалогах у тебя иногда появлялась опция самого охуенного варианта. Без сотни, ну или там около сотни, этого варианта не будет, и давай пытайся гадать. Скорее всего, ты проебешься. На самом деле, риторику, я считаю, надо было вот в таких играх вообще с самого старта до сотни ебенить. Ты будешь получать максимально позитивный исход в большинстве случаев. Ну так что, Айкос, как насчет, блядь, поработать немножко? Нет, нихуя не хочет. Ну, может быть, еще день-два, блядь, послушаться. Это персонаж. Пошли, погнали. Go! Let's go. Где выход? Здесь будет файт какой-то? Какого? Вот так. Здесь. Сюда. Блять! Ради этого. Ёб твою мать. Ну, окей. Окей. Его мотивы я могу понять. Такой же чувак, как этот ученый, с которого... Ой, блядь, погодите. И что? А я? Уи! Все, надеюсь. You're all right. I'm sorry. I don't know what got into me. Yes, so am I. The house, their voices, it was simply too much to bear. I must ask your forgiveness. Of course I did. I don't know. Maybe I thought it would help me to see them, provide closure. Or maybe it was just the desire to see what Как might они have been, привели closure? as painful as it was. You've also lost people. Wouldn't you have done the same? Just as I thought. I do not want to talk about it. You've learned much about me in these past few hours. Leave me this last bit of privacy as a refuge. Good question. But now that I have done what I set out to do, I will tell the Grand Master and the Archmagister about it. Maybe they can put it to good use. Though, frankly, I doubt it. The ether crystal has lost its power, and it'll be next to impossible to find a new one in the little... And even if Heranthiel can get his hands on another one, the correction happens far too fast for us to gain worthwhile information about the cycle from other realities. But I'll leave the choice to him. Ты не веришь, что мы спасемся? I am grateful that you saved me. Now that I'm back here, I know that staying would have been the wrong choice. Still, I don't regret doing what we did. It showed me something. I believe that concludes our business, does it not? Thank you, again. I think we both know you've earned yourself more than just a couple of pennies. Wait a moment. Yes, here it is.
This key will open a deposit box in the bank. The item you'll find there is for you. It's an heirloom, but I think you'll have more use for it than I will. Какое охуенное. I think we might have been friends had we met in another world. Who knows? I will see you back at the temple. There's a lot that needs doing. Какое охуенное геймдизайнерское решение этот банк вместе с его ячейками. То есть мне могут разные NPC раздавать ключи. Я могу даже взломать некоторые из них. И на самом деле очень прикольное решение. Очень-очень прикольное. What do you want? Come at me. Так, ну что... Ой! Окей. Так. Арк-рынок. Hear my words, O path-abiding people of this holy city. To many of you, this situation, У нас есть несколько ключей от ячеек. They just sit on their asses and hope things settle themselves. Idiots. Дохуя золота. Опа. Что? И все? Я взял, блядь, 2 ингредиента, пиздец. Ой, простите меня за мой французский, но это жесть. 2 ингредиента в ячейке. Can I help you? Сколько я взял? Очень много. Очень много. На 2000 было что-то. They always go too easy on the scum. Ой, наследие Аль-Рашима. 47 урона. Это идет к нам в сундук. Мы никогда этим не воспользуемся, но спасибо большое. Вот, блять, если бы там лук был. Опа. Давайте. Итак, мы говорим про то, что где-то вот здесь вот. Еще чуть ниже. Есть. Опа. Украсть. Шикарно. А это откуда у меня ключ? У меня почти все ключи есть. Лол. Внутри сундук лежит. Все. Почти все хранилища открыты. Walk. 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 Walk blast. Yes? Walk blessed, my sir. How Walk can blessed. Sylvan and friends serve you today? You do? Let me have a look. Very well, this looks solid. We will add any future gains from this holding to your vault. Of course. Чего, блядь?
Я в какой-то And момент don't forget, снял your их. money is safe with Sylvan and friends. Exceedingly safe, believe me. Of course. Мне кажется, или, блядь, как-то пиздец произошел. Как-то я получил... Ну, как получилось так, что... Ой. Что я снял все деньги вообще сюда. Hello. Так, это May I хуйню be of скидываем. service? Потом, может быть, в какого-то манекена ее поместим. Мы можем идти к этому, к небесному Looking кораблю. to steal everything for the path-abiding soldier. Падшего нашли, блин. Come again. Yes, of course. I'm Huh? Can I sorry help for you? that. Ой. Все, да. Нас все еще не For the уровень. well-dressed mice, walk all your heart could ever desire. Take a look. May his light guide you. Come back if you find it. Все? Walk. 263. Нет, нихуя не все. Комплект патч. Давайте скинем это тоже. У меня, конечно же, есть дубликаты. С этим тоже надо будет. Хотя, я думаю, уже пофиг. Шлем звездника. My sir. What? As you like. По-моему, продал что-то, чего я еще не читал. Да похуй. Safe travels. What? What do you want? Cock at me? Отправляемся в Дюнное. Блять, почему я не мог оставить... Ой, я что-то тупанул. Надо было выйти и оставить там возврат. Ладно. На самом деле мы теперь знаем, что просто надо по дороге бежать и не заворачивать раньше времени. И тогда мы, в принципе, фактически сразу с дороги придем к нужному месту. Дюнное.
Такие охуенные игры. Все-таки Skyrim и вообще игры беседки это прям легендарные игры. Я не знаю аналогов. Если вот брать Outer Worlds. Блять, что это было? Outer Worlds, то есть что-то, что делает Obsidian, или какие-то аналоги, они не дарят вот этого чувства приключения. Вот этого ощущения, когда ты учишь города и всякую местность, в которых тусуешься. Это вообще не важный элемент. Так что происходит. Можно. Блядь. Жалко, что этих костоломов, ну, пока непонятно, где использовать. Может быть, там имба-умба какой-то лук можно собрать из пока что, ну, типа из костей костоломов или типа из ингредиентов, которые мы с них собираем. Типа для этого лука необходимы эти компоненты, но пока что не похоже на это. Так, ну что, получится у нас зажечь айкосы. Пока что нет. Good. And on their way back, the others will be able to steer the ship without you, correct? Yes, they won't be steering anything, to be precise, because Gertrude flies on her own as soon as the coordinates have been set. He thanks you, Tielor Aranthiel. Any other Grand Master would have laughed at him, but you have listened instead. Now he will be the first of his people to meet the Ancient Fathers. It is hard to believe that. Walk blessed, and all the best for your fight. Thank you. The others are expecting you. Ah, and there's one more thing. This amulet belonged to my son. I want you to have it. Wear it or not, the choice is yours. Now leave. And do not disappoint me. Почему ты съебываешь? Почему ты не с нами? Ладно. The last passenger has arrived. That is a pleasure. Магистр Яэла. Oh, hey. It's good that you're here. Can you believe it? I mean that we are seriously on board an airship and will soon set out for the lost city of the Starlings. I can't. Честно говоря, мне не особо дело до звездников и их пророчеств. Я надеюсь лишь на то, что там наверху мы отыщем Наминос.
После всего того, что произошло за последние пару месяцев, меня довольно трудно You do have a шокировать. point there. But anyway, let's see if that thing even flies. Who knows? Look who's here. Talk to Kamai if you're ready to start. He's just waiting for your signal. Look who's here. Ой, как, блядь, ты расстроен. Ебать. Saira, it's good to see you. Хорошо, все мои эти самые здесь. Welcome aboard. How are things going? Are you ready? Да, Well вообще. then. All aboard! Then raise the ramp. She's taking off. Это мое место. Я капитан. Блять! Ебать! Почему я не могу сидеть там? Oh, hey. It's good that you do have. But anyway, let's. That thing even flies. Look who's here. Who Talk knows? to Kamai if you're ready to start. He's just waiting for your Saira, signal. it's good to see you. The last passenger has arrived. Кто это такая? It is a pleasure. Welcome aboard. Well then. Ёб твою мать. Хорошо, значит, вот наше место. Это царь наш там так бежит? Всем похуй. This is incredible. Simply incredible. Fly! Выйди из бочки, ёб твою мать. Зачем ты в бочке спрятался? Почему я без одежды? What did you do? It's a crazy world, isn't it? On our way to a forgotten city in the clouds, and I'm part of it. It just sounds surreal. But anyway, it's good that you're here. I wanted to talk to you. Do you have a second? You have a point there. How should I put it? I wanted to thank you. I'm not sure if you know it, but Пауза. all that's happened since I plucked you out of that thicket on the Sun Coast, it did something to me. I think I've understood something, as corny as it may sound. It's hard to put into words. You know, I still believe what I told you that time we met at the Dancing Nomad. That we all act as we do because we hope it makes us happy.
But somehow, in no small part thanks to my father, I've always considered responsibility and being happy to be contradictory. But actually, that's wrong. It's the exact opposite. In order to be truly content, we need connection. To a person, to a cause, to anything. If you never find that, you'll never find yourself. Yeah, I said that. And I still think it's true to an extent. You're on your own if you want to be. I'm responsible for what happened to Adila and to Lycia, because I never wanted to be responsible. Sounds strange, doesn't it? But I can't change what happened. I'll just have to live with that. Maybe, maybe not. In the end, I can only speak for myself. The fact is, though, that I don't know, that it feels like I owe this world to be right here, right now, as part of something momentous. And I like how that feels. That surprises me. No matter how all this ends, I will have no regrets. The same goes for our friendship. That's what I wanted to tell you. Despite all the trouble we got ourselves into, I'm glad that our paths crossed. For whatever reason they did. Thanks. But anyway, enough of this sentimental babble Maybe yes. for now. You should probably rest a little. Who knows what awaits us up there? Maybe yes, maybe not, maybe fuck you. Right? Поговорите с Калли и отправляйтесь спать. Well, look who's here. How are you? Кто ты? Yes, excited. I guess I feel the same. Well, did you want something in particular, or are you just looking for some company? Великий магистр сказал мне, что вы десятилетиями исследовали культуру звездного народа. Почему? Ведь вы сами не звездник. Звездник. You're right. But on the other hand, do you have to be a mummy in order to dedicate yourself to archaeology? No, it's странный The Starlings. I have been fascinated by them since I was a child. You must know, their technology is so powerful that if they wanted to, they could probably conquer the entire civilized world with it. But they don't. And why? Because they all share the same dream instead. Мечта исполнить старинное пророчество и вернуться домой. Exactly. A place without war or hunger, where all are born equal and enjoy the same rights, regardless of their standing in society. And for some reason, this thought has fascinated me as much as the Starlings themselves do. Call it a fantasy, but if there is such a place, if it really is like the old legends, we'd be able to learn so much from the ancient fathers. And, well, there it is, the answer to your question. I suppose that this naive hope is the reason for my interest in the Star People's culture. Вы верите, что подобное общество вообще может существовать? Не хотелось бы рушить все для вас, но существуют такие вещи, как идеальный мир. Но не существует такой вещи, как идеальный мир. И никогда не будет. Как по мне, все это звучит как одна большая мечта. Блять, я не хотел это нажимать. Maybe it isn't. Anyway, let us continue our conversation at a later time, shall we? I want to enjoy the night sky. Who knows how many more chances we will have. Yes? What do you want? Мы летим уже более одного дня. Когда же мы It will прибудем? take some more time. Use it to stretch your legs or to talk to your friends. You will know when it is time. Okay. Point of view, isn't it?
I really wish the War and the High One weren't casting shadow. Saira, how are... Okay, let's just skip the small talk. I was never good at that. I wanted to see you because there's something I need to show you. Follow me. Давай. I couldn't sleep, so I used the chance to take a look around. The thought that Kermine did this all by himself, it's incredible. It would take dozens of Enderalian craftsmen at least 5 years to do this. Так он, блядь, по-моему, 30 лет или сколько, почти полжизни своей делал это. Или я что-то проебал. So, are you ready? Yeah, but just bear with me. You'll be surprised. Good. Поэтому мы не могли открыть, потому что это должна была сделать она. Kurmai told me about this place. This sphere is what keeps us in the air, and it draws its energy from the water. Crystal water, that's what he called it. I just had to see it for myself. Ну, погнали. И что, персонаж занят? Okay. It's beautiful, don't you think? In any case... He just can't believe it. No, he just can't believe it. Oh, damn. No, quickly, run. That should do it. Now, wait a second. What part of vertical didn't you understand? He thinks his instructions were clear. Stay here. Do nothing. But no. You decide to run around the ship and open whatever door crosses your path. And no, don't look at him like that. Next time, there will be consequences. Well, okay. Спасибо звонком, я полагаю. Yes. Блять. Перестань так угорать, это пиздец. Saira, that... I just... But here we are, on a mission to save mankind, and instead of sharpening our weapons and talking gloomily, we play hide and seek like two little kids who just... That's just bizarre, isn't it? Насколько я знаю, мрачные разговоры еще не выиграли ни одной битвы. No, it hasn't. By the name of the... Here we are, on a mission to save mankind, and instead of sharpening our... That's just bizarre, isn't it? Так а в смысле? No, it... Anyway, I guess we're safe down here, at least for a while. Actually, I don't mind. This place, it makes me feel... serene. Lets you forget why we're here. Это правда? Это правда. Кстати говоря, что с тобой случилось, ты выглядишь Do I? иначе. In a good or bad way? That's good to hear. You know, Saira, I've been thinking about what happened in the castle and the talk we had after that. Какой сделала Well, вывод? do you remember when I said that I should maybe just give up and accept that I'll never be able to fully control that thing inside me? You tried to comfort me,
and told me that what happened in the castle was just an accident. And that with just enough tenacity, I could make sure it would never happen again. At first I was grateful, but then I thought about it and realized that there was actually some truth in what I had said. You know, all my life, I've tried to kill that part of me because it made me feel despicable. And every time I failed, I hated myself for it and thought that I was just too weak. But that was the wrong way to look at it from the very start. This thing, the only way to truly kill it would be to kill myself. And I can't and won't do that. Not now, when there's so much at stake, nor in the future if there is one. Так, что ты пытаешься сказать? То есть ты просто отпустишь его? No, I won't let it harm anyone ever again. But I'll accept that it's a part of me. You know, Saira, what good did all the self-loathing ever do? I've been dealt a tough hand, and with that thing and these urges inside of me, I'll never be like the others. I think that's the best, maybe the only way to deal with something like this. Accept it, as despicable as it may be, because it is part of who you are. Do you understand what I mean? I'm not deluding myself. Living with this thing will be something I have to wrestle with for the rest of my life. There will always be moments of weakness when it will try to get the best of me. But I will always resist. And I will do so without condemning myself every time it happens. And in the meantime, I will live. I will do all the things that I never allowed myself to do. Build friendships, go see the world, and go dancing. Even if the latter would be a rather amusing sight. You are, if you want to be. Блять, что? That really means a lot to me, Saira. You know, I'm not sure I could have... why am I still talking? Мы получили интимный момент. Мы проебем что-то из своего комплекта одежды. Hey, sorry I didn't wake you early. You seemed... exhausted. I guess so. I heard talking coming from upstairs, and I think it could be time to go back to the others. What do you say? But truth be told, I'm also afraid. You know, to make a mistake. All of this, it's new to me, and it happened quickly. There you were, there were these feelings, and then the first time the other person felt the same way, yes. There was a girl once, when I was younger. A novice. Silva. Well, let's put it this way. I'd be surprised if she even knew I existed. This was before that farmer told everyone about my connection to that village. I was very introverted back then and preferred to spend most of my time alone. So, still, these feelings I had for her, they made me afraid. They were just there all of a sudden, and they seemed so intense and unreasonable. I couldn't control them, and that drove me crazy. That's different. Between us, it was somehow slower. More like some sort of trust, some sort of affection, which grew with each passing day, especially through the talks we had.
I'm sorry if that's not what you wanted to hear, but I'm glad it's this way. I think if I had felt the same towards you as I did towards Silva, I would have done one thing. Meditated. Killed these feelings bit by bit so that they couldn't gain control over me. The fact that it wasn't like that, you know, Saira, you were there for me. You accepted me despite everything you knew about me. And honestly, until the very end, I thought that there had to be some catch to it. Some logical reason for your affection. I just couldn't imagine you did it because, well, you know. Anyway, to be honest, for once in my life, I don't want to think about my feelings too much. I'm just I don't know. Hopefully one that includes the two. First, we have to put an end to the cycle. Find the Numinos, light the beacon, and then... I can't imagine that this Quarak will just set sail and go back to Narim once we've destroyed his vision of a higher existence for mankind, which essentially means war. But let's be honest, Saira. We can't win. Not against Narim. Yes. For now, I'd say that we should focus on getting rid of the... Do you want to go upstairs now? The others will be waiting for us. Good. I'd recommend a little clothing first, though. I don't think the others would like this look as much as I do. But something isn't right here, mister. Why hasn't anyone noticed it? They probably just haven't seen us yet. The clouds, that's it. Or the city's deserted. Looks like it to me. Nonsense! Now quiet. He needs to concentrate. Now, if it isn't our missing friends. It's good to see people finding common ground, even in these times. Magistra, No reason to be ashamed, Keeper. There was a time when I was young, too, believe it or not. We came across the first of these floating buildings about 3 hours ago. The Valley of 1,000 Clouds. That's what the Starlings called it. But as you've noticed, it's a little too, well, quiet. No, not at all. But who knows? Maybe it's as the Starling says, and we'll be surprised. Correct, yes. The Nexus Tower. By Malphus, it's a pity we don't have the time to explore this place more thoroughly. Just imagine how much history is hidden in each one of these stones. It's incredible. Maybe we can come back here one day, once we've stopped the cleansing. He was at first, yes. But he's grown more distant the closer we've gotten. Let's just hope for the best. Well, first of all, let us take a look at it up close. Then we'll see. Still, no one. That must mean something, right? He will find them. He will find them, and they will listen. Wait! By the righteous path. That's not good at all. Come on, we have to follow him. Вырубить его. Ну, сейчас будут, блядь, всякие пауки и дроидики. Людей здесь не будет. Let's not jump to conclusions, shall we? Somebody must have built this place,
And somehow the maps which led us here have ended up in the hands of the Starlings. Ancient fathers or not, whoever was capable of creating something like this must also have known things. Let's just wait and see. Father Uralai, Father Jotanax, Father Rajimon, he is here, and he has found you, just as your prophecy foretold. Now open the gates! Why don't you answer? Open the gates! Oh my. I sense drama. By the stars! Why do you punish him with silence? He found you. He fulfilled your prophecy. So let him inside. No. No, 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 no. This isn't happening. This isn't happening. Kumai. Yes. Yes, he is here. He is sorry, Magistra. It was a mistake to come here. This place is dead, and the ancient fathers died with it. Very poetic, pal, but now you're overdoing it. Who says they're dead? Maybe your ancient fathers just left for someplace else. Yes. Так, давайте сделаем перерыв. 5 минут... 10 минут перерыва.
I'm sure they did. Look, I am sorry this place isn't what you had hoped it would be. I really am. But Dalveric is right. You shouldn't jump to conclusions, and despair won't help you either. We should inspect this place before deciding anything. Don't you agree? The only question is how to get inside. We could try breaking this gate open. Splendid idea, boy. Do you have a battering ram with you? Myron-sized, preferably? This place must have a side entrance. Hermione? Yes, probably. Well, then let's go look for it. We split up. Dalveric, I suggest you accompany Kermai and take a closer look at the area around the docks. Legion and I will examine the eastern part of the city. And you and Sister Sakarish scout the west. If anyone finds anything, call the rest of the group before we leave. Так, еще не все закончилось с детьми. Еще пауза. Ой, так. Ну что, погнали. 23:16.
Честно говоря, я думал сегодня с ребенком почитать, так что, наверное, через минут 20 все-таки закончу. Poor man. All his life he has worked for this, and now it turns out he'd been chasing ghosts all along. Let's just hope the architects of this place didn't take their knowledge with them to the grave, or wherever they are now. This is going to be interesting, that's for sure. And I can't complain about the company. Come on, you go ahead. I'll be right behind you. We really found it. I can't believe it. Ты со мной? Окей. Опа. Где это? Как его зовут? О, что мне тоже стоит туда идти. Breathtaking, isn't it? Not now. Please. Breathtaking, isn't it? А, короче, вот у нас с ней раскрылись отношения, значит, она со мной будет бегать. То есть это только романтические отношения, дружба не катит. Окей. Мы должны каким-то образом найти вход вовнутрь. Ну вот, нашел. 100%. That looks like a side entrance to me. Maybe it leads to the main tower, too. Come, let us go get the others. Good. That looks exactly like what we needed. Anything we should know about the interior, Kermai? Traps? No. Well then. Kermai, you, the Prophet, Sister Sakarish, and I will go inside. Liam and Delveric, you stay and guard the ship. If we haven't returned, or if you haven't heard from us within 12 hours, you're to take the ship back to Ark. Understood? Understood. Зачем? Then let's be off. Ой, у него волосы исчезли под самый конец. Помню таких чуваков в Скайриме. Очень неприятные. Так. На самом деле, с учетом того, что у нас нет ограничений по весу, мы просто все, блядь, забираем. Быть может, это все можно к кому-то толкнуть. Если нет, то хер с ним. Выпросим. Что там? Молот? Металлолом. 25-25. А хуй с тобой. Еще раз. Вес, хоть жопой жри. Все? Окей. Ну это действительно перебор, блядь. Это, блядь, слиток? А что с ним делать? Ну, если это слиток... Ну,
Молоток нам тоже точно не нужен. Хлам. Хлам. Я хер его знает. Слиток? Ай, короче, честно говоря, кажется, что мы все равно так или иначе не будем с этим ничего делать. О, очко воспоминаний, офигенно. О, Каспер, здорово. Капец, вы поздно приходите на стрим. Я уж было думал закругляться. Так. Все идет к тому, что мы очень скоро закончим Enderal. Мы улетели... Ну так пятница, да, согласен. Но вчера тоже поздно. Или вообще нет. Короче, поздравляю с пятницей. С наступлением конца недели. Мы, скорее всего, очень близки к окончанию Enderal'а. Мы залетели на этот верхний остров. Она хочет драться. Ну, я так понимаю, это просто маг бегает, блядь, в позе бокса. Залетели на Небесный остров. Никого из живых здесь пока не встретили. Думаю, мы все-таки противников неких здесь встретим в виде каких-то машин. Но это то же самое, что с двумерами в Скайриме. Например, та же история. Некий народ древний, который был истреблен. Что он говорит? Что ты? Все? Я не понял, что произошло. Ну и вы должны поговорить. Давайте. All right, yes. These are directions. To the left is the Shorai, which roughly means workshop. The right corridor leads to the living quarters. He thinks the Shorai will lead us to the top of the main tower. Какие именно? Good. Постоянно какие-то новости сыпятся. Последнее из того, что слышал. Так, паузу.
как это... На фоне текущих событий это кажется абсолютной мелочью, и я не понимаю, почему из этого нужно раздувать какой-то какой-то инфоповод. Если бы, ну, не знаю, не думаю, что это какое-то отношение имеет к Украине, но как бы в контексте текущих событий 20 погибших человек вообще не тема для обсуждения больше, чем там 2-3 часа с учетом того, что там каждый день, блядь, как минимум последние дни, особенно вот эти массивные атаки по там уже Киеву, а до этого по Одессе, случился теракт. Много кто не любит русских. Очень жаль, но, если честно, не понимаю, в чем повод особо. Когда ты воюешь, я думаю, и не такое может происходить от людей, которые обижены, а обиженных во время войны, я думаю, очень много. I suppose this is where the council held their meetings, isn't it, Kermai? Wait, where is he? Huh? What in blazes? He was here a second ago. Wonderful. We need to find him. Let's split up. We'll meet up again here. Кити Курмая. Короче, не хочу звучать как полный мудак. Но... Окей. Это на самом деле даже больше как-то злит. То есть вот такое событие, знаешь, у нас было событие на Европе, чувак с бензопилой приперся. На торговом центре Европе, не помню, года 4-5 назад приперся какой-то псих с бензопилой, порезал одну женщину, убил, там еще куча пострадавших было. Это шум был на весь Минск, но это было в мирное время, до выборов, вообще абсолютно при нормальном состоянии страны. Да, такая реакция адекватная, но когда там условно тот же Белгород или города Украины хуярят с потерями там, которые, ну вот допустим, Украина исчисляется тоже десятками, и это происходит еженедельно, через там каждые 4 дня условно, то кейс в Москве, но лично мне все равно, и я не вижу в этом ничего особенного. Москвичи, наверное, в ахуе. Типа, их мир потревожен вот этим шокирующим действием. То есть как можно во время войны, в двухлетней войны, когда там, ну, не знаю, уже ну, мне кажется, сотни тысяч, ну, может быть, хотя бы десятки тысяч погибших в твоей стране с двух сторон, и ты такой шокирован вообще каким-то терактом, который унес жизни мирных людей в твоем городе. Это кажется каким-то лицемерием уже. Хз. Не знаю. Так, найдите Курмая. Где он? Не понял, меня дамажит, но его здесь нет. Мы отсюда уходим. Где он? И чё? Блин. Ну и что, тебя здесь где-то искать надо теперь? Ну, где-то здесь ты. А ты что думаешь по этому поводу, Каспер? Ничего, в смысле?
Окей, то есть эта штука просто привела меня сюда. Интересно, кто это и зачем это вообще? Это немного странно. По-моему, бессмысленно. Это разве что... Я, блядь, расхожусь в догадках. Any luck? You're right, but why did he run off in the first place? That's just careless. I couldn't agree more, but at least now we have a trail. Let's see if the lever still works. Меня, если честно, новости из России вообще не интересуют уже года... Ну так, вот 4 года. Меня интересуют исключительно моменты, связанные с тем, меняется там власть или нет, любым способом. Будь то Пригожин, который туда прет менять власть, будь то, естественно, какая-то смерть Путина и так далее. То есть меня интересуют единственные вопросы, связанные с тем, чтобы сменить там власть, и потом она как-то за счет отсутствия каких-то финансов сменилась в Беларуси. Больше меня как бы вопрос России вообще никак не интересует. Меня абсолютно не интересны их внутренние проблемы. Чуваки пусть занимаются своими проблемами самостоятельно, своей жизнью, своими проблемами. Крыса. Нихуя. Ой-ой-ой-ой-ой, бабушка, алло, блядь. Все. Еще. О, кажется, что вы умеете. Focus, Khalid. Focus. Давай, давай. Молодец. There has to be a way forth, Sayura. Ну, Let us вперед, look вот. around. Ну вот вам проход, алло, блядь. Ага, окей, нет. Блять, и чё? Я правильно понимаю, что должны быть еще такие рычаги? Нет, не слышно таймера. Или все-таки слышно? Ну-ка. Что, есть идеи? Yes. Блять, у кого какие идеи?
Как мы сюда попали? На секундочку. Мы отсюда пришли. Ну, допустим, еще раз. Ничего не открывается. Блять, ну и что? Ну и что ты стоишь? Вот какие идеи, мать вашу? Один рычаг найден, который нихуя не делает. Потрясающе. Как мы вообще сюда зашли? Так.
Где этот скрытый проход? Блять, не то хотел. И что? Ну окей. Skyrim, блядь.
Что? И что? Так, я понимаю, что здесь куча багов. Ну, блядь. Вот она должна была со мной заговорить однозначно. Ну, давай. То есть ближе к концу здесь какой-то пиздец вообще с багами. Можно загружаться. Угу. Угу. Блять. Она застряла. То есть, если она застряла, эта хуйня не откроется. Ох. Угу. Да, я уже высказался. Теракт. Ну, откровенно говоря, меня не очень волнует, что происходит в России, в Москве, если это не как. Сейчас, секунду. Но сейчас наша очередь.
Пиздец. Так вот, касательно терактов в России, в Москве. Очень печально, что люди пострадали. Но, честно говоря, этот инфоповод, вот кажется, блять, немножко лицемерным. Там на фоне запустили самый масштабный ракетный удар по Киеву, по инфраструктуре Киева, энергоинфраструктуре. До этого по Одессе там вытаскивали детей из-под завалов. И, если честно, как-то в течение 2 лет войны кажется, что это вообще, блядь, не должен быть каким-то таким большим поводом. Я не знаю, кто как бы строил теракт, я почти уверен, что это не украинцы, но людей, озлобленных на эту страну, сейчас должно быть очень много с разных сторон. И, в общем-то, это неудивительно. Я не думаю, что это хоть как-то повлияет на сознание россиян, ну, и даже москвичей, вот, не россиян, а москвичей, что, ну, типа, честно говоря, вот мое мнение, мне абсолютно не интересно, что происходит реально в России. Вот, если это никак не связано со сменой там Путина, следовательно за этим и Лукашенко, то меня вообще никак не интересуют их внутренние проблемы. Чего хотят, то пусть делают. И последствия, которые как бы возникают в связи с этой агрессией, может и не в связи с этой агрессией, я не знаю, как бы, может это реально какие-нибудь шахиды ебанутые, типа там, не знаю. В общем, в контексте всех событий текущих, я не вижу смысла раздувать из этого нечто большее, чем то, что происходит сейчас в городах Украины, ну, фактически еженедельно. Поэтому, ну, да, случилось печально. Я надеялся, что там новость будет какая-нибудь. Малая армия России взяла, развернулась и пошла на Москву свергать власть. До тех пор, пока таких новостей нет, или каких-то других, которые приведут к тому же результату, в общем-то, неинтересно. Хотя детей действительно жалко, если там пострадали дети. Там народ просто сидит, блядь, они вообще, ну, типа, я все понимаю. Есть люди, которые против войны, но нет ощущения, нет уверенности, вообще нет понимания, что большая часть людей как бы желает максимально эффективно и быстро закончить всю эту историю, остановить войну. Там, по-моему, не было такого, что было 100% известно, что это произойдет. Там были спекуляции на фоне выборов, и многие считали, что это конкретно запускают дезинформацию, конкретно спецслужбы России для того, чтобы уменьшить количество людей, которые будут приходить именно в воскресенье на выборы. И даже то, что посольства эвакуировали людей, тоже ни о чем особо не свидетельствовали. Сообщили, что точно сообщили время, что произойдет, и это четко запомнил. Ну, я не знаю. Я вот когда следил за этими новостями, все обсуждали, что были какие-то предупреждения о терактах. Дальше американцы просили через посольство своих граждан покинуть страну. И там еще какие-то страны. Но какой-то конкретики не было. Это выглядело как некая
хрень, которую запускает само правительство, дабы уменьшить количество людей на выборах. Конкретно каких-то мест, времени, я вот, честно говоря, не помню. Может, я пропустил это. Если честно, вот опыт Беларуси показал, что все эти, блядь, спецслужбы, что вся эта, типа, всеведущая рука правительства в виде КГБ и так далее, это просто пачка идиотов, которая разделила и имущество, и недвижимость, и вообще все... Ну, какие-то активы в Беларуси, но на самом деле не является какой-то там непобедимой вездесущей силой. То есть абсолютно некомпетентно был там задержан не Бабарик, а этот самый Тихановский. Просто вот, ну вот ты смотрел на это, блядь, какой идиотизм. И большая часть того, что происходило у нас, что, естественно, курировалось всеми нашими там спецслужбами, не военными, а внутренними, короче, силовым органом, оно выглядело крайне кустарно, примитивно и очень-очень очень глупо. И поэтому кейсы, когда вроде как они знают о какой-то атаке и не могут ее предотвратить или как-то предупредить народ, не кажется столь удивительным после этого. Вот такое ощущение, что на самом деле мы противостоим пачке идиотов, у которых просто палки, блядь, есть, которые готовы этими палками бить. То есть такие злые идиоты. Поэтому, ну, не знаю. Я помню, я на Окрестина посидел во время выборов. Я сидел недолго, я, по-моему, я 3 суток сидел, уже забыл. Но, по-моему, 3 суток. И там с ребятами сидели, там, когда принимали чуваков, там ОМОНовцы, которые принимали нас, они у некоторых чуваков видели, блядь, Apple Watch на руках и вообще херевали, что это такое вообще. То есть они не знали, что это. Поэтому их компетентность, их возможность там что-то предотвратить, и миф о их всесилии и там супер многоходовочках вообще полная херня, по-моему. И, собственно, такие кейсы очередное подтверждение тому, что это просто чуваки, которые захватили власть, не хотят ее никому давать, разделили имущество, но при этом профессиональные свои навыки, ну, как бы пока что подтверждения им нет. Особенно, когда касается там каких-то плюс-минус отдаленных от практических методов и касательно там каких-то информационных методов. То есть все, что связано с IT-технологиями, эти пацаны вообще где-то там в прошлом веке сидят. И что? Ну вот опять подвисли. То есть у меня была уверенность, что мы зависнем здесь. Ага. Ой, блядь, у меня заглушка. Ёб твою мать. Ну я же выключал ее. Что за нахер? Да, мы, короче... О, господи, какой факап. Мы спустились в подземелье. Давно у меня заглушка? Мы спустились... господи, блин. Давайте сделаем вот так. Так, мы открыли потайной ход. Это когда я новости читал. И вот здесь вот, это вот ты мешаешь нам пройти дальше. Калия, пожалуйста, стань сюда. Нет.
Мы подняли... Вот от нас отвалился чувак. И мы пошли его искать. Мы пришли вот в это место. Короче, сейчас все увидим. Мы ищем чувака, который съебался куда-то. Который, собственно, построил этот летучий корабль. Здесь никого нету. Ничего. И вот здесь. Здесь будут лифты, крысы. Так, это не я должен поднять. Сейчас они придут. И вот мы здесь вызовем лифт и поедем. Давай, быстрее. Any luck? You're right, but any luck? Ой. Now we have a train. Yes. Let's see if the lever still works. Так, она сейчас вызовет лифт, мы поедем наверх, там будут крысы, мы их убьем, после чего откроем потайной проход, после чего спустимся на каком-то очень резком лифте вниз, и там увидим вот эти вот... There you go. Then let's see where that leads. Не скрижали, как это называется. О, господи. Барельефы. Не помню. Короче, как называются эти... Когда историю запечатляют на стенах? Используя... Выбивая в стене. Фрески, да, вот фрески. Как раз. Просто инферно, блядь. Гори все. Я ни в кого не попал, но как эффектно это было. What now, Magistra? Ну что, она застрянет в этот раз, нет? Let's take a look around. He must have gone somewhere. Так, все, вот теперь откроется. Есть. Мы идем наверх. И здесь дорога к сейф. Здесь выход к вот этому залу. Она сейчас скажет, что это архив. I'll try. Yes, that. Tower of Memories. That should be it. Что это за кристаллы? Good question. They look like energy sources, don't they? The same as the Pyreans used. And that power, it's immense. Башня воспоминаний, как по мне, звучит как хроникум по версии Звездников. Место для сбора знаний. И это ведь то, что нам нужно, разве нет? Let me read some more. Blazes, this is tricky, but by Malthus, yes. We got lucky. The prophet was right. This is an archive. The archive, to be precise. The gathered memories of the ancient starlings. Так, вот эта подруга должна зайти в круг. There's nothing here. We will see about that. Come. Есть. Все, валимся. И сейчас оно будет чаще крутиться. That was unexpected. What now? One moment. Ah, here. Поехали вниз. Wait, what's happening here, Magistra? Мы крутимся, блядь. The Starling prophecies were right. The ancient fathers have lived in this place for eras, maybe eons. And throughout the years, they have documented the rise and fall of every civilization. And we're just about to see their memories of the Pyreans.
Вы сказали, что звездники были здесь задолго до перийцев? Но если звездники жили здесь так долго, это значит, что очищение каким-то образом не может причинить им вред. Correct. And yet they never helped any of the civilizations that were extinguished by it. But why? This is murder. If they know how to defend themselves against the High Ones, why didn't they share that knowledge? Who knows? Maybe their hands were tied somehow. Довольно плохое оправдание за то, что десятки цивилизаций были уничтожены. Или по какой-то причине они не хотели ввязываться. Or that. Прикинемся умным. What we do know is that neither the Red Madness, the High Ones, nor the Cleansing could harm them, and that their knowledge might be the key to completing the beacon. Would you look at that? Welcome to the memories of the ancient fathers. Let's see what we can learn. The Grand Master was right about this. The Pyrean history should perfectly reflect the different phases of the cycle, including the cleansing. That's step number 4, the downfall of the rulers. For us, it was the Shadow God and Narazul Aranthiel who killed the Lightborn. In the Pyrean Age, it was this general, Jakal. He was a member of one of the reigning castes himself, but one day turned against them. The Archmagister told me all about it. He was the Pyrean Shadow God and the Pyrean Taurenar Quarak, all in one, so to speak. The chaos, the war, the Red Madness. This is the 5th step, where we are right now. Do you see this shape in the background? This must be the High Ones who are behind all of it. The cycle nears its end. The 6th step. The cycle concludes, the cleansing happens, and mankind vanishes, just like that. Do you see this temple in the background? This must be the temple in the city of 1,000 floods, the heart of the Pyrean realm. That's the first step of the cycle. Out of nothing, life forms itself, and from that life, man evolves and starts populating the earth. The second step of the cycle, just as the Grandmaster said. A first civilization arises, blossoms, and falls. For us, it was Asadaron's reign of the Eterna, which collapsed after Starfall. Who knows what it was in the age of the Pyreans? That's... let me see... yes, this is the creation of a theocracy. After the first civilization falls, a second one arises. That is reigned over by a few who proclaim themselves gods. Do you see the hats? These were the sun priests of the Pyrean realm, the equivalent of our Lightborn. And after the 6th step, it all starts over. So this is the final proof. Everything that has happened to the Pyreans, and probably to those before them too, is now happening to us. Мы это уже знаем. И как именно это поможет нам найти на минус? That's the question, but by the gods. Malthus bless mankind. It ascends to the sky, to the High Ones. Mankind doesn't vanish at the end of a cycle. It becomes a High One. Что? That is how they reproduce, how they feed, or whatever you wish to call it. Don't you see? These shapes that ascend skywards, they're thoughts, our consciousness, our souls, and all of them together form a new High One. So you are saying that what a High One really is the consciousness of an entire civilization? Yes, it's our memories, our thoughts, our dark knowledge, our collective consciousness. This is monstrous.
Так что такое очищение на самом деле? Создание нового высшего из цивилизации? Yes, by the righteous path, that's it. Korek is right. In a way, humanity does reach a new level of existence because it becomes one of those beasts. Но даже зная обо всем этом, все равно не но даже знание обо всем этом все равно не поможет нам. Мы до сих пор не знаем, что такое Номинус. Oh, yes, we do. The word of the dead. You said the aged man left it for you, didn't you? Да, что? Then this is the way. The Numinos. I know what it is. Or rather, what we need to fill it with. The essence of a high one. С чего вы это взяли? It's hard to explain. The problem with the high ones is that they don't have a physical shape, and this makes it hard to fight them. They are everywhere and nowhere, just like the air. This is why we need the beacon to fight it. It has the power to banish them. То, что это аналог высших, старая новость. Но что заставляет вас думать, что суть высших состоит из того, что Нуминос нужно заполнить? It's an assumption, but a Чем well-grounded Нуминос one. нужно What the заполнить? beacon does is channel massive amounts of energy and unleash it on its core. Isn't it logical then that we need something of what we want to banish, like an energy signature inside it? It might sound far-fetched to you, but it feels right. Feels right. Ощущение. Я чувствую, что это правильно. Вряд ли это хорошая основа, чтобы принимать такие важные решения. Да. You're correct. It is not. But I don't see that we have any alternatives. Do you? Ну хорошо, даже если это правда, как мы, черт возьми, сможем получить в свои руки сущность высшего? Well, this is where it gets complicated. But I think I also have an answer to that. The word of the dead. We need to use it on a high one, to enter its mind. If there is any place we can find a high one's essence, it is there. But even if that would work, where are we supposed to find a high one? You said it yourself, Magistrate. They don't have a physical form, and even if they had, they surely wouldn't reveal themselves to us. That is correct. But I know where to find one. И где же? Where the last cleansing took place. That is where we need to go. And once we are there, you need to listen to the echo. Of course. But since the You high can see ones what are happened back immaterial and will correct, the echo grants you the ability to feel and relive the memories of this world. Yes, this means that we have to find the holy city of the Pyreans, where the last cleansing took place, the city of floods. Почему вы считаете, что слово мертвеца будет работать на этом высшем? Мне казалось, что его можно использовать только на мертвых. Yes, but we just learned that devouring us is what allows the High Ones to create a new one of their own. In other words, death is what a High One consists of. It's a giant, sentient, and ethereal corpse in a way. If the word of the dead doesn't work on them, it shouldn't work on anything. At least, that is one way to see it. Let us hope I'm right. И где нам искать этот город разливов? Well, I hope this place can help us find the answer. If the ancient starlings witnessed the entire cycle of the Pyreans, then they surely knew a lot about the geography of the world as it was back then as well. We need to keep searching. Come, let us go back to the tower. Как? Entities who reproduce by devouring the consciousness of an entire civilization? That's just bizarre. Is it? Don't we ourselves breed pigs so that we may eat them once they're fat enough? In a way, the High Ones are just like us, except that it's our thoughts that they are after rather than our bodies. It bears a certain kind of logic. You cannot deny that. Knowing that, Korek's story about mankind ascending to another level isn't as far-fetched as it first sounded. We don't cease to exist. We coalesce into something else. Into a High One. Yes, but is this new High One really us? Or does it just need us to come forth? Yes, we know now that this is how they reproduce. But we still know far too little. How did they come into being? How long has this been going on? So many questions.
True, but if I may say so, Magistra, we should save the philosophical questions for after we have stopped the cleansing. Of course. Чё-то он враждебен. Этот, блядь, голубь. Амарант. Well then, let's see what... Kermai? They are here! They have been here all along! Kermai! Where by the righteous path were you? He was a fool to bring you here! You Soilborn are too dangerous! You've always been! But he was too blinded! Blinded by his dream to finally finish her and sail home! I don't like this, Magistra. What are you talking about, Kermai? The fact that the ancient starlings left this city doesn't have anything to do with us. Stop talking! Darn it, you are so ignorant! They are here, but they won't reveal themselves to us because they don't accept your presence! Because you are unworthy of them! Что ты... Что бы ты ни замышлял сейчас сделать, не делай это. Ты пожалеешь об этом, я гарантирую. Корма, это место было заброшено веками. Ты ищешь оправдания, разве не видишь? He rationalizes? What do you take him for? A fool? If you would just listen for once in your life, you'd hear them. There, he will prove his worth to them. He will show that he deserves to live among them. The Soilborn have to die, and then the fathers will reveal themselves. But how? Kermai, stop this! Right now! The defense system, of course. They will understand. Кто на нас, блядь, нападет? Forgive him. It has to be done. Птица звездников. There. Find the map and leave! Run! Где он? Куда? Какого хера? Где? Он дамажится вообще? Так. Чё он, блядь, сквозь стены летает? Ну ладно, на выход, по-моему, мы не дамажим их. Это будет очень долго, если его убивать. Ну, мы жертвуем бабушкой. Берет и переносит ее из зоны в зону. Короче, я хазы, не знаю, то есть... У нее потихоньку отнимаются жизни. Блять, но это будет очень долго. Мне кажется, мы просто должны съебать. Все.
сотня. That was all of them, I think. So, yeah, what happened up there? Похоже, Курма активировал что-то вроде тревоги. Эта машина должна быть... Они разработаны, чтобы защищать город. Пиздец. Тебя бьет паук. Что насчет воздушного корабля? Мы должны предупредить Джаспера. That was a... Yes, yes, yes. Найдите путь обратно в воздушный корабль. Пиздец. Ой-ой-ой. Нам нужно найти другой путь обратно вниз. Но вот здесь должен открыться. Magister Dryada, dead. She was already a keeper long before the Grandmaster was even born. It's just not fair. Satira? Она ничего не найдет, мы сами должны найти. Найдите путь обратно на воздушный корабль. Есть идея? Until that Quark appeared, I actually thought things were going relatively well, like with the sigil stone and this beacon. But a war with Narim, that changes everything. They trump us in every aspect. Manpower, equipment, siege machinery. Let's just hope the walls of Ark are really as durable as they're said to be. Они нихуя не делают, то есть я должен сам что-то найти. Так, на самом деле уже 12 часов. Значит, сегодня мы не закончим. Я предлагаю... Я не уверен, что здесь ничего не залагало и нам не должно было открыться какого-то пути. Продолжим, короче, в понедельник. Ой, я уже говорил, с Дискордом какая-то... Я зашел там, блин, для настройки сервера сообщества. Какое-то ебанутое количество настроек. В этом надо разобраться. Я постараюсь разобраться. У меня собес в понедельник, так что, не знаю, буду заниматься, скорее всего, собесом. Надо вспомнить всякие базовые знания. Обычно ты сыпешься на всяких штуках. Ты, типа, паттерны знаешь, какие-то частые решения проблем знаешь. Какие-то технические части на практике. Но потом тебя начинают спрашивать, блядь, ссылочные значимые типы в C#, где что хранится, какие структуры данных, ты знаешь, господи. Короче, все это надо бы повторить. Так что, не знаю, думаю, Discord пока откладывается.
В любом случае, с наступлением выходных хорошо отдохнуть, позитивно провести эти 2 дня. Вот, увидимся в понедельник. Подписывайтесь на YouTube канал, смотрите, там есть все повторы. Хороших выходных и пока-пока.